Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de leçon 5.10, l'érosion. This is going to be our last lesson from the book. For the next 2 weeks after that, we're going to be doing a fun activity, so stay tuned for that. So aujourd'hui, on va parler de l'érosion. Même mot en anglais, erosion. You've probably heard that word before. Especially here on PEI, we have concerns of erosion from our sand dunes and just, parts of the coastline that is eroding on us. It says, un château de sable construit sur une plage peut être rapidement détruit par la marée montante. So if you build a sand castle on the beach, it can be destroyed by the water. La va-et-vient des vagues arrache peu à peu les particules de sable du château jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement. Voilà un exemple d'érosion. So what happens is the waves would gradually, bit by bit, take away the sand particles of your sandcastle until it's completely disappeared. So that's an example of erosion. So, érosion, it says, à la surface de la Terre, la croûte terrestre est continuellement sculptée par divers agents d'érosion naturelle. So, our Earth's crust is sculpted by all these different agents of erosion. So, la définition, l'érosion est l'usure et la transformation des roches ou du sol par les glaciers, le ruissellement de l'eau, et les agents atmosphériques, pluie, vent, gel, et dégel. So erosion is the wearing down or the transformation of rocks or ground or soil by glaciers, runoff from water, and atmospheric agents such as pluie, rain, vent, which is wind, and gel et dégel means frost and thaw. Okay, gel is frost, dégel is when it thaws. So we have an example here, l'érosion des Laurentides. Now, les Laurentides, this is in Quebec. So it says, dans le bouclier canadien, so in the Canadian Shield, on peut voir ce qui reste d'une grande chaîne de montagnes, les Laurentides. Il y a un milliard d'années, ces montagnes étaient presque aussi hautes que les montagnes de l'Himalaya. So at one time, these mountains were as big as the Himalaya mountains. But over time, erosion has caused these mountains to go down. It says, au fil du temps, so over time, les Laurentides ont subi une importante érosion sous l'action de la pluie, des cours d'eau et du vent, ce qui les effritait. So over time, erosion from rain, from runoff water, and from the wind eventually eroded those mountains. Une grande glaciation a également contribué à éroder ces montagnes. So glaciers actually also contribute to erosion. En effet, le lent déplacement de glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur est un puissant agent d'érosion. And it also shows a picture of the Himalaya mountains. So it says, actuellement, le plus haut sommet de l'Himalaya, which is Mount Everest, se trouve à 8848 mètres, alors que le plus haut sommet des Laurentides atteint 1181 mètres. So you can see there's a big difference in height between the Himalaya mountains and the Laurentides, les Laurentides. Et si on regarde la prochaine page, ça dit les autres exemples d'érosion. So, voici 3 autres exemples pour illustrer ce qui c'est l'érosion. So 3 other examples. Niagara Falls, les chutes de rivière Niagara. So if you've ever been to Niagara Falls, est situé en partie aux États-Unis et en partie au Canada. So half the falls are in United States and the other part is in Canada, in Ontario. Recule en moyenne de 30 cm par année à cause de l'érosion des roches par l'eau. So it's actually eroding 30 centimeters per year from the water, from the force of that water, which is
Doesn't seem like a lot, but over time, that would be a lot of erosion. L'archipel de Minagan, situé sur la côte nord du Québec, est fait de très vieilles roches. Elles ont été sculptées par les vagues de la mer qui ont érodé les roches les plus molles et laissé sur place les roches plus dures. D'autres agents continuent d'user ces roches comme le vent et le gel et le dégel. So here you can see this big giant rock has been sculpted by the tide that comes in and the waves and the water that's around it. So it actually eroded over time, and the softer rock would disappear, and then les roches plus dures, the harder rocks, would remain. La troisième exemple, les falaises de Vermilion en Arizona, aux États-Unis. So this is in the United States, in Arizona. Ont été sculptées par l'eau et par le vent. So you can see all the layers of rock here. So this is all an example of erosion caused by water and by wind. So, je veux que tu regardes un petit film. I'm also going to attach a little video that you can watch in English on erosion. And then you can head over to the book questions. So there's only 3. So we're going to do 1, 2 et 3 à la page 194. And that will be it. You can complete your MOLAB on that. Au revoir tout le monde.